Hello everyone who learns Ukrainian and welcome back to the Ukrlearner. Всім привіт, хто вивчає українську мову. In this learning video today we are focused on real Ukrainian conversation, which we made with my friend and colleague Anastasia, who is an expert in Ukrainian. Today we are going to talk about weather, or we say in Ukrainian Погода. You have a great chance to practice your listening skills, hear Ukrainian real pronunciation, practice your speaking, and expand your weather vocabulary together. So, we are starting from the Ukrainian conversation about weather. Watch and listen to carefully as many times as you need. Here we go! Поїхали! Привіт, Насте! Рада тебе бачити. Привіт, Юлія! Я теж. Настя, моя гарна подруга, живе у Львові. Обожнює їздити в гори у будь-яку погоду. Як справи? Чудово, а ти як? Все добре. А як прийшли новорічні свята? Весело, але вже майже снігу немає. Сьогодні весь день йде дощ і дуже холодно. А у вас яка погода? У нас тут сніжно й морозно. Дуже гарно. Температура зараз десь 3-4 градуси нижче нуля. О, супер! Можна кататися на лижах? Так, але сьогодні трохи вітряно і похмуро. Так, у нас тут брудно і мокро скрізь. Температура десь 3 градуси вище нуля. Нічого, сподіваюсь, погода покращиться скоро. Це точно, бо і собаку на вулицю не виженеш. Де ж справжня зима? А який прогноз погоди? Ніби завтра має бути сонячний день. Це вже радує. Right. Let's talk about the parts of the language which you can use to describe the weather in Ukrainian. And start from the adverbs. You can build your sentences from the сьогодні, у нас, тут. Or you can put it together in one sentence. Сьогодні у нас тут, plus add any of the adverbs. So if you are talking about winter time, you can say морозно, сніжно, холодно. If you're talking about the warm time, you can say сонячно, тепло, спекотно. And if you are talking about cold time, you can say холодно, прохолодно, туманно. So, for example, in our conversation, I say. Так, у нас тут брудно і мокро скрізь. If you want to talk about little or very, put it before the adverbs. For example, трохи, дуже, like Nastya says. Так, але сьогодні трохи вітряно і похмуро. You can use as well lots of adjectives to describe the weather. For example, like from our conversation, I said, Де ж справжня зима? yeah, справжня зима. I'm asking about where is the справжня зима. So you can say something like справжня весна, справжня осінь, or це справжнє літо. If you want to say that now it's the perfect weather for summer.
You can also create lots of adjectives around the noun день. For example, like from our conversation. Ніби завтра має бути сонячний день. Yes, you can say сьогодні сонячний день, сьогодні похмурий день, сьогодні дощовий день, сьогодні сніжний день, сьогодні холодний день. The same you can do, for example, with the noun погода. Сьогодні чудова погода, сьогодні гарна погода, сьогодні погана погода, сьогодні дощова погода. Just remember that день is masculine and погода is feminine, so you have to change the endings of the adjectives when you are talking about these two nouns. Now it's time to talk about verbs. When we are talking about weather, we use mostly such infinitive forms like іти, падати. When we want to say it's snowing, it's raining, we use these two different forms, and in this context, they are completely synonyms. For example, іде дощ, падає дощ. Іде сніг, падає сніг. Listen it once again. Сьогодні весь день йде дощ і дуже холодно. If you want to make the negative sentence, use the verb немає, which is the negative form of the verb to be, бути. And after this verb, we usually use nouns in genitive case. For example, сьогодні немає снігу. Сьогодні немає дощу. Сьогодні немає вітру. Сьогодні немає сонця. If you want to talk about the weather in the past, use the adverb вчора plus the verb to be in the past, which has three forms. For masculine, there is був, for feminine, була, and for neuter, було. For example, вчора був сильний вітер. Вчора була гроза. І вчора було холодно. And for the future, for example, answering the Nastya's question, А який прогноз погоди? you can use the adverb tomorrow, or in Ukrainian we say завтра, plus має бути, it might be. Завтра має бути сніжно. Завтра має бути сніжний день. Завтра має бути сніг. Moving on to the temperature, we use the noun градуси, which we change according to the numerals. For example, if we want to say 1 degree, 1 градус, and the numerals which ends on 1, for example, 21, 31, we use градус. 1 градус, 21 градус, 31 градус. If we use 2, 3, 4 and the numerals which end on 2, 3, 4, for example, 24, 33, we use градуси. And for the rest we use градусів. 5 градусів, 20 градусів. Let's watch once again. Температура зараз десь 3-4 градуси нижче нуля. Температура десь 3 градуси вище нуля. Yes, and to say above and below zero, we use вище нуля, нижче нуля. Of course, like in other languages, when we're talking about the weather, we can use lots of idioms. For example, in the conversation I said,
Це точно, бо і собаку на вулицю не виженеш. Which means that's so bad weather even your dog stay in. That's all for today's lesson. I hope you enjoy it and you learned something new today. I created a free PDF sheet for you which contains the key vocabulary and the main questions about weather. So just click on the description box and download it. And you have a homework today. Write in the comments about the weather in Ukrainian. Where are you from now today? And don't forget to subscribe and follow me. See you for another lesson. До зустрічі!